Buenos días a todos, compañeros de SCOM, profesores y a los que tenemos aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de un trabajo que se realizó aquí en la SCOM el año pasado. Y bueno, se han obtenido algunos resultados muy interesantes. Esperando que esté un poquito la presentación. Yo soy alumno de aquí de SCOM y estos son algunos resultados del trabajo de investigación de trabajo terminal. Y ya no sé si haya algún detalle. Listo. Bueno, este trabajo se hizo en colaboración con el profesor Genaro, que fue quien me dirigió durante todo el trabajo, y Andrew Adamansky y Warren Chen, investigadores de universidades de Bristol y en Hong Kong. Y bueno, primero vamos a definir el problema. ¿Qué es esto de los sistemas TAG y qué son y para qué queremos estudiar su dinámica espacial con argumentos celulares? Bueno, los sistemas TAG son un modelo computacional que tiene la característica de ser muy sencillo y computacionalmente universal, lo que quiere decir que tiene equivalencia con la máquina de Turing. Ahora, los autómatas celulares, creo que hemos escuchado alrededor de este ratito que llevamos en la plática, más o menos que son también un modelo computacional, pero que este se puede mover en diversas dimensiones. Ahora, la pregunta que nos hicimos, o más bien las preguntas que nos hicimos fueron: ¿puede un autómata celular simular un sistema TAG? Ahorita vamos a ver más a detalle eso. ¿Y cuál es el proceso para pasar de un autómata celular a más bien de un sistema TAG a un autómata celular? Se plantea la hipótesis de que existe algún algoritmo que puede pasar de un sistema TAG a un autómata celular equivalente que pueda generar todas las cadenas del sistema TAG. Ahora, vamos a repasar rápidamente qué tipo de autómata celular vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el autómata celular de una sola dimensión. ¿Qué quiere decir? Que este solo, por cada iteración, va a generar una cadena que se expande hacia los lados, y el funcionamiento es que cada celda de medio, como podemos ver en esa pequeña ilustración, es influenciada por los valores de las celdas a sus lados, para que en la siguiente iteración nos dé como resultado un valor. Ahora, ¿cómo funciona un sistema TAG? Estos sistemas son muy sencillos. Se plantean algunas reglas que deben de contener los símbolos que se utilizan en su alfabeto. En este caso estamos usando un alfabeto binario y un número de borrado. ¿Para qué sirve este número de borrado? Por cada iteración vamos a borrar los primeros P símbolos o los primeros P caracteres, y viendo el primer carácter que tenemos, vamos a añadir una cadena que tenemos que se llama cadena adjunta. Como lo podemos ver ahí, empezamos con esta cadena 1, 0, 0, 1, 0. Tenemos primero el 1, la regla dice que al final se debe de añadir 1, 1, 0, 1. Borramos los primeros 3, incluyendo los 2 ceros de ahí, añadimos esa cadena. Y así, si encontramos un 0, como en la penúltima línea, se tiene que agregar en la siguiente iteración 0, 0 y borrar los primeros 3 caracteres. Esta es una representación que estamos utilizando para todo este proceso, en el que los cuadros negros son el 1 y los cuadros blancos son el 0. Esas son muchas de las iteraciones con esa cadena inicial, para más o menos visualizar cómo se ve en un espacio bidimensional, poniendo una iteración debajo de la otra. Ahora, encontramos un algoritmo que puede convertir una definición de sistema TAG como la que acabamos de ver
a un autómata celular equivalente. El algoritmo lo que hace es encontrar el alfabeto que va a utilizar y las reglas de cómo va a influenciar los vecinos o las celdas vecinas a la celda del medio, como lo platicábamos. Estas reglas, bueno, se va encontrando el alfabeto, se va encontrando las reglas, hasta que finalmente obtenemos algo como lo que vamos a ver en este pequeño ejemplo. Utilizando el anterior, sistema tag anterior, esta definición, podemos identificar su alfabeto, que es 0,1, es binario, las reglas, que son esas dos de ahí, y las cadenas adjuntas. El proceso, si nosotros aplicamos el algoritmo anterior, encontramos este autómata celular, que tiene este alfabeto. Si se dan cuenta, es un alfabeto más extenso que incluye necesariamente el alfabeto del sistema tag. Las reglas, que en total dieron 85 reglas definidas. Y bueno, esta es una representación de este autómata celular, poniendo cada iteración una debajo de la otra, con condiciones iniciales aleatorias, es decir, poniendo de manera aleatoria los caracteres que se tienen en el alfabeto, y aquí podemos ver un poco cómo es su comportamiento con condiciones aleatorias. Posteriormente, si nosotros ponemos una cadena inicial, en este caso tenemos este color verde para el 0, el 1 es representado por ese color salmón, y todo lo demás por el carácter n, que es el nulo. Podemos ver este proceso en el cual el autómata celular va siguiendo la búsqueda de primero el borrado, y después, dependiendo del primer carácter que encontró, va siguiendo como un apuntador para añadir la cadena adjunta y así obtener la cadena siguiente, que en este caso queda señalada por esa flechita. Las cadenas que se producen por este proceso son estas de aquí, las que están en ese recuadro, y bueno, con esto podemos encontrar algunos fenómenos muy interesantes. Primero, este ejemplo es aún más complejo, es el sistema tag de la máquina de Turing más pequeña de Wolfram. Ya se ha mencionado Wolfram, es autor de muchos libros que han influenciado mucho esta investigación. Y bueno, este sistema tag tiene muchas reglas y tiene número de borrado 2. Los sistemas tag a partir del número de borrado 2 son computacionalmente universales. Hay muchos que se han utilizado para demostrar la universalidad de máquinas de Turing pequeñas, como esta, por ejemplo. La representación de la máquina de Turing es esta. Y bueno, el autómata celular que se encontró tiene 364 reglas de transición, es decir, tiene 364 reglas para poder generar las cadenas de sistema tag, y utiliza 149 símbolos. Esta es una representación con la cadena inicial 00i, y bueno, aquí vemos cómo va siguiendo ese patrón que va generando cada una de las cadenas correspondientes. Aquí tenemos una representación de pero sin utilizar el proceso intermedio para generar la siguiente cadena, es decir, lo que estamos viendo en este momento son las cadenas exclusivas del espacio de este mismo sistema tag, cómo se va produciendo cada una. Estas cadenas en realidad representan el movimiento del cabezal, y como sabemos, la máquina de Turing tiene un cabezal que se mueve a la izquierda o a la derecha, entonces estas representan el movimiento de ese cabezal. Aquí tenemos condiciones iniciales aleatorias. Nos damos cuenta de que este autómata celular en particular no presenta algún fenómeno complejo cuando lanzamos un montón de celdas con valores aleatorios. Aquí tenemos hasta 500 evoluciones.
Y una característica muy importante acerca de estos autómatas celulares es que a diferencia del sistema TAG, ellos pueden calcular varias cadenas al mismo tiempo del mismo sistema TAG, es decir, que son capaces de hacer computación paralela de este sistema TAG, que por ejemplo este es equivalente a una máquina de Turing universal. Por lo tanto, lo que están calculando son cadenas en paralelo de diferentes cadenas iniciales del propio sistema TAG. Y ahora, para finalizar, esos fueron prácticamente los resultados a los que llegamos mediante una herramienta de simulación que pueden encontrar en la página del profesor Genaro. Primero, cualquier sistema TAG con las características que les habíamos mencionado, con un número constante de borrado y de checar el primer símbolo para añadir la cadena adjunta, ese es candidato a tener su propio autómata celular equivalente. Las reglas se generan mediante el algoritmo que hemos llamado TC2CA, que es sistema TAG a autómata celular, y un sistema TAG puede ser analizado en el espacio de los autómatas celulares. Esto es muy importante porque los autómatas celulares ya han tenido un estudio más amplio que los sistemas TAG. Por lo tanto, si nosotros los pasamos a ese espacio de los autómatas celulares, es más fácil aplicar métodos de sistemas dinámicos discretos que se le aplican a los autómatas celulares para poder estudiarlos. Y bueno, también otra característica es que las cadenas se pueden calcular en paralelo y que también se pueden adaptar a arquitecturas de computación no convencional, que es lo que hacen prácticamente los autómatas celulares. Muchas gracias por todo. Estas son las referencias y muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta nada más. No sé si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda que preguntarle aquí a Alan. Buenas tardes. Quería preguntar si traes algún texto o algo de la implementación de proyectos de sistemas que puedes terminar, o solo se quedaba modelo teórico. Bueno, justo ahorita no hay un video como tal, pero sí existe el software en la página del profesor Genaro, que puede encontrar allí en la página de arriba de Alirro. Ahí a lo mejor pueden encontrar un enlace para la página del profesor Genaro, donde viene en su sección de tesis. Ahí está el enlace para descargar el simulador. Y la interfaz es muy intuitiva. Aquí pues lo que hicimos fue presentar los resultados de la investigación, pero sí se puede probar, sí se puede visualizar incluso la simulación. Únicamente hay que buscarlo, si no, ahorita me acerco a usted para decírsela con exactitud. ¿Sí? Gracias a usted, profesora. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a seguir con la siguiente plática. No sin antes entregar la siguiente constancia por parte del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Investigación y Posgrado y Coordinación de Operación de Redes de Investigación y Posgrado a Alan Baruch Serna González y demás autores por la presentación del trabajo titulado Los sistemas TAG y su dinámica espacial en autómatas celulares, durante el 4º encuentro de la red de expertos en sistemas complejos y 5º encuentro interpolitécnico. Muchas gracias, Alan. Muy buenos días. Vamos a continuar con las presentaciones. Ahora es el turno de la ponencia titulada Algoritmos metaheurísticos para la optimización del despacho económico de carga en plantas térmicas, a cargo del doctor Norberto Hernández Romero. Adelante, doctor.
Gracias, buenos días. Solo esperamos que nos pongan la... Sí, yo no hice llegar. Eso no es. Aquí está. Gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre una evaluación que llevamos a cabo de diferentes algoritmos metaheurísticos que han sido publicados desde 2009 hasta algunos recientes en 2022. Normalmente estos algoritmos que van aceptando como nuevos, quiere decir que van mejorando a los anteriores y normalmente lo hacen mediante unas funciones de prueba benchmark. Sin embargo, yo lo usamos para poner los puntos de operación de plantas térmicas que generan energía eléctrica para cumplir con una cierta demanda de energía. Así está bien. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Nos brincamos el contenido. Aquí se muestra cuál es el proceso para generar la energía eléctrica. Posiblemente no se alcanza a ver. Tenemos nuestra central generadora, nuestra subestación que eleva el voltaje a 400.000, 200.000 volts. Lo transmite, llega a una subestación de subtransmisión y se llega a la subestación que tenemos en las ciudades o la subestación que tienen la industria. Entonces, hacer todo este recorrido normalmente lleva una pérdida, normalmente se llama pérdida de transmisión y se debe al efecto Joule. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí esta parte fue tomada de la Comisión Federal. Aquí se puede observar el Valle de México y las líneas azules son líneas de transmisión de 400.000 volts y podemos ver cómo esta zona centro del Valle de México se alimenta por la termo y ciclo combinado que están en Tuxpan. Se alimenta por la hidráulica que está en Michoacán, la de Infiernillo, y tenemos otra acá en Tula termoeléctricas y ciclo combinado. Entonces todas ellas vemos cómo las líneas azules llegan a la zona centro de la Ciudad de México. Entonces el problema es para cubrir cierta demanda de energía eléctrica, ¿cuánto debe de generar cada una de ellas? Minimizando las pérdidas por costos de combustible y minimizando las pérdidas por transmisión de la energía eléctrica.
Vamos a la siguiente, por favor. Al final, lo que nosotros tenemos aquí es esto, ya de manera en diagrama unifilar, las unidades de generación, los centros de carga, donde se consume la energía, y entonces el despacho económico de carga es producir en cada unidad de generación la cantidad que demanda el usuario, minimizando el costo del combustible. En este caso hablamos de térmicas, ciclo combinado, termoeléctricas o carboeléctricas, combustible fósil, y disminuyendo las pérdidas de transporte. Entonces, ese es el problema que se pretende resolver usando los algoritmos metaheurísticos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la justificación, cubrir la demanda, la alta demanda y baja oferta de los combustibles. Nosotros lo podemos ver ahorita en Europa como tienen ese problema de que con otras tecnologías, con otras fuentes de energía, no alcanzan a cubrir porque todavía dependemos mucho de estas fuentes de energía. Y normalmente el problema es que nosotros todos desean que se elimine por el impacto negativo que tienen estas fuentes, y esa es la razón por la que necesitamos hacer un uso óptimo de estos recursos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el modelo que pretendemos resolver, que se pretende resolver, que se resuelve. Bueno, pues hay un problema que el costo del combustible en función de la potencia generada es una función cuadrática. Entonces, es la suma desde el generador 1 hasta el generador n de las funciones cuadráticas de cada generador. Y está sujeta a restricciones como que la potencia generada debe ser igual a la potencia de demanda. Los generadores operan en un intervalo de generación, y las pérdidas de transmisión están aquí. Entonces, la potencia generada debe ser la potencia de demanda más la potencia de pérdidas. Vamos a la siguiente. Entonces, este problema de optimización se puede expresar como un problema de optimización global, considerando lo siguiente: el costo del combustible más la potencia generada menos la potencia de demanda menos la potencia de pérdida. Entonces, potencia de demanda más la potencia de pérdidas debe ser igual a la generada, valor absoluto de esto. Entonces, el objetivo es minimizar la función aptitud. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en este trabajo se evaluaron 9 algoritmos. Que fue publicado, el primero que fue publicado en 2011, el último que fue publicado en 2022, perdón. Entonces, los métodos metaheurísticos son algoritmos no rigurosos basados en reglas empíricas. Por ejemplo, la primera es en un intervalo de búsqueda. Nosotros ponemos individuos aleatorios y los evaluamos, y ahí obtenemos algunos que tienen un mejor desempeño, y podemos repetir ese proceso e ir seleccionando los mejores que obtenemos en cada corrida. Sin embargo, ese es un algoritmo heurístico y se convierte en un algoritmo metaheurístico cuando le incorporo un comportamiento social de alguna especie de la naturaleza o de algún fenómeno natural. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, el más famoso, alguno de los más famosos fue el PCO, optimización por enjambre de partículas. Y normalmente, ¿qué tenemos en este? Tenemos un líder, y el individuo puede recortar su mejor posición. Entonces, se hace la heurística de que en el intervalo se ponen los individuos, y posteriormente se selecciona el líder, se le pone la posición al individuo, y bajo esta influencia va evolucionando hasta encontrar
en general toda la población el óptimo. El siguiente, por favor. Está, por ejemplo, el de lobos grises. En el de lobos grises también es muy parecido, es una población, se pone en un intervalo de búsqueda y se seleccionan 3 individuos, el líder alfa, el beta y el delta. Y entonces con estos 3 individuos se influencia a la demás población para encontrar el óptimo. La siguiente, por favor. Aquí están, se llevan a cabo una simulación de 6 generadores para cumplir con una demanda de 700 megawatts y aquí en la columna se indican los intervalos en donde funciona cada uno de mis generadores. La siguiente, por favor. Es mi matriz de pérdidas de la línea de transmisión. La siguiente, por favor. Y para los 9 algoritmos se utilizaron 120 individuos, 500 iteraciones y cada algoritmo se repite 30 veces y se toma el mejor de cada corrida. La siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver las curvas de convergencia de cada uno de los 9 algoritmos, cómo se desempeñaron para optimizar el problema de despacho económico de carga con 6 generadores. La siguiente, por favor. Este es un detalle de cada uno de los algoritmos más cercano al óptimo. La siguiente, por favor. Ese es los puntos de generación que obtuvo cada algoritmo, y el óptimo fue el celular PCO con un costo de 8.352.61. Después le sigue el de depredadores marinos, después le sigue el de reforzamiento, aprendizaje reforzado de mariposas y los demás. Entonces aquí, la siguiente, por favor. En conclusión, estos algoritmos son adecuados para resolver el problema de despacho económico de carga. Son algoritmos, como lo había comentado, de 2011 a 2022. Sin embargo, el que obtiene el mejor desempeño, el celular PCO, que fue publicado en 2011. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay un algoritmo, aunque siguen saliendo nuevos algoritmos, no hay un algoritmo que sea bueno en todo, ¿sí? Es bueno, mejora en las funciones benchmark, pero cuando probamos en diferentes problemas de ingeniería, no siempre los últimos que han sido publicados son los mejores para resolver en particular este problema. Entonces, en este caso encontramos que los mejores desempeños, pues el celular PCO 2011 y el de depredadores marinos, que fue publicado en 2020. Por mi parte sería todo. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Si alguien tiene alguna duda, comentario, interés, o lo que sea. ¿No? Okay. Por favor, doctor. Quisiera que profundizara, doctor, en los hallazgos. Me llamó la atención de que el algoritmo que usted encontró se parezca al de los depredadores marinos. Entonces también la duda es si son cosas como muy diferentes aparentemente, ¿no? Entonces, ¿por qué le llaman el algoritmo de depredadores marinos? ¿Realmente se hizo para predecir la conducta de depredadores? El algoritmo de depredadores marinos utiliza en su metaheurística, utiliza el movimiento browniano y movimiento Levy, que se supone que son los movimientos que realizan los tiburones, los atunes o el pez espada. Entonces, para encontrar su alimento, realizan este tipo de movimientos. Está dividido en 3 etapas. Primero hace movimiento browniano, cuando la presa se desplaza más rápido que el depredador. Una vez que el depredador alcanza la velocidad de la presa, entonces empieza a hacer movimiento Levy.
y una vez que ya lo tiene, por decir así, encerrada la presa, entonces regresa otra vez a movimiento browniano. Entonces, esa es la, por decirlo, el éxito o la parte que copiaron de la naturaleza de este tipo de depredadores. Sí, pero eso, bueno, gracias por la explicación, pero eso ¿qué tiene que ver con a dónde fue aplicado? O sea, ¿cuál es la similitud que ustedes ven? Ok, todos estos son algoritmos que se utilizan para optimización global. Entonces, aplicados a algún problema de ingeniería, ¿no? Entonces, este es un problema de ingeniería de optimización global. Entonces, se adapta la función costo a un problema de optimización global y se aplica el método. Muchas gracias. Sí, nada. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a cerrar con esa presentación. Le vamos a hacer la entrega de reconocimiento al doctor Norberto Hernández Romero por su presentación del trabajo de investigación Algoritmos meteorísticos para la optimización del despacho económico de carga en plantas térmicas, en el cuarto encuentro de la red de expertos en sistemas complejos y quinto encuentro interpolitécnico. Firman la doctora Magali Cárdenas Tapia, coordinadora de la red de expertos en sistemas complejos, y el doctor Norberto Domínguez Ramírez, coordinador de operación y redes de investigación y posgrado. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Continuando con las presentaciones de esta sesión, tenemos ahora el turno del tema modelado de Physarum polycephalum con autómatas celulares. Los autores de este trabajo son Edmundo Josué Sánchez Méndez y Guillermo Ramírez Olvera. Les pedimos unos 8 minutos para su presentación, por favor, y adelante. Gracias. Hola, buenos días compañeros, presentes y profesores. Soy Edmundo, soy Guillermo Ramírez Olvera, mi compañero es Edmundo José Sánchez Méndez. Nosotros vamos a presentarles lo que es el modelado del Physarum polycephalum con autómatas celulares. A continuación vamos a dividir un poco la sesión de cómo va a ser nuestra presentación, con un poco de introducción, con conceptos generales para que se pueda entender nuestro proyecto y lo que es el simulador. Empecemos un poco con el preámbulo. Disculpe, se ve un poco mal, pero supongo que es porque se está presentando con Google de diapositivas. Bien, el Physarum se trata de un organismo investigado desde el siglo pasado, debido a unas ciertas características que este posee. Para empezar, tiene una capacidad para crear rutas óptimas entre sus nutrientes, es decir, de lo que se alimenta. Tiene una adaptación a los cambios del entorno, además de tener una memoria de dónde ya ha buscado o dónde ya ha estado anteriormente sus nutrientes. También tiene una respuesta motorsensorial a los peligros, es decir, es capaz de evitar peligros para que no se vea afectado. Y tiene una solución de tareas consideradas complejas sin tener un cerebro, ya que es un organismo unicelular. Este trabajo se realiza porque, como se mencionó anteriormente, el Physarum ha sido investigado para intentar explicar su comportamiento, ya que, como se mencionó, no tiene un cerebro, pero puede solucionar tareas que se consideran complejas en el campo computacional. Se han considerado varias formas de modelarlo, con el fin de obtener los beneficios que este organismo posee. Sin embargo, es un tema algo joven en la ciencia y por ello hemos decidido agregar esta pequeña investigación a este gran campo. Bien, vamos con unos conceptos algo teóricos. Para empezar, vamos a ver lo del Physarum, vamos a explicarlo un poco más. El Physarum polycephalum también es conocido como blob o slime model. Es unicelular y es formado por muchas células flageladas. Forma tallos con forma de paleta que liberan esporas y que eventualmente se flagelan y crean otro organismo. Es su forma de expandirse. Se expande en un área y luego se contrae formando ramas que son unicelular y es formado por muchas células flageladas. Una pequeña imagen. Forma tallos con forma de paleta que libera, va expandiendo y va encontrando sus nutrientes, que es la parte blanca. Bien, nuestra propuesta de modelado se basa en los átomos celulares. Esos átomos celulares fueron propuestos por von Neumann para modelar la naturaleza. Su forma básica es una cuatratupla, donde A se forma de S, N, Q y delta, donde S es el espacio n dimensiones. En este caso es un espacio bidimensional. N es una velocidad representada por posiciones
de casillas, usualmente los más cercanos. Hay diferentes vecindades y en la siguiente diapositiva veremos cuáles usaremos y cuál es la principal. QN es un conjunto de estados en donde Q es el conjunto de estados y empezamos a ver resultados interesantes con al menos 2 estados, y delta es una función donde delta de Q a la N a Q es un valor de celda que significa que un valor de celda se determina por sus vecinos, donde N es la vecindad. Ajá. Tenemos esas vecindades que fueron propuestas para realizar nuestro autómata, la de von Neumann, la de Moore y la hexagonal. Nosotros nos enfocamos en la de Moore, sin embargo también nuestro autómata es compatible con la de von Neumann. Y bueno, esas son algunas investigaciones de las que nos hemos inspirado. Unas son usando el organismo como tal y otras ya son modelados del FISARO en la computadora. Ahora, para nuestra simulación, nuestro simulador se llama D2P PI CAM 10. Bueno, como nuestro simulador va a estar basado en la vecindad de Moore, eso quiere decir que tiene las 9 vecindades, así las diagonales y las de tipo cruz, aunque también puede ser adaptable a las de Neumann, que nada más tiene como tipo cruz. Ahora, como nuestro autómata celular nada más es de radio 1, se puede definir de la siguiente forma, que es de dimensión 2. Tenemos 9 estados, en este caso son los ejes de la vecindad de Moore, y donde aquí, este 9 se movió acá, pues eso quiere decir que los 9 estados de las vecindades y la vecindad presente va a afectar a la siguiente generación de nuestra vecindad, bueno, de nuestra célula en particular. Ahora, aquí podemos ver diferentes estados que tiene nuestro autómata, donde 4 no son como tal parte del Fisarum, pero son necesarios, como puede ser el campo libre, el nutriente no encontrado, el repelente y el nutriente hallado. A continuación voy a mostrar algunos videos donde se puede ver lo del repelente mostrado en color rojo, que puede ser como alguna pared, ya sea un organismo dañino para nuestro honguito, que en este caso es el Fisarum. Lo que es el nutriente no encontrado, pues es el punto donde quiere llegar nuestro autómata, y el nutriente hallado pues ya es algo donde nuestro autómata, como señaló mi compañero, se va a guardar, donde encontró esa comida para que se pueda generar el siguiente, pues la extensión del propio hongo. No sé si acá se pueda ver el video. Ok, en este caso este programa nos deja, bueno, escoger entre el autómata celular, bueno, entre la vecindad de Moore y la vecindad de Neumann. Nada más que, no sé, le puedo poner el clic encima para ver si se puede reproducir el video. Abajo, por acá, acá. Sí, ¿verdad? No se pudo reproducir. Bueno, adelante trabajamos cómo se puede ver la comparación del organismo real, donde el mismo organismo va explorando hasta encontrar en este caso donde aquí se genera el nutriente. En nuestro caso el punto rojo, pues como mencioné, son los repelentes. Hay que mencionar que pues ahora sí, como es un algoritmo bien inspirado, es realmente impresionante que se pueda encontrar estas rutas por sí solo, ¿no? Ahora aquí se puede ver cómo se hizo la simulación de la red de Tokio de metros. Aquí se puede ver pues prácticamente cómo nuestro organismo fue explorando toda la región. Así que hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones, como pueden ser las montañas, algunos repelentes, donde obviamente no se puede atravesar fácilmente, no es de fácil acceso para el ser humano. Es realmente impresionante que tener esas consideraciones. Realmente nuestro simulador quedaría no muy alejado de la realidad. En este caso se creó con las rutas de México, igual como puede ver la Sierra Madre, o algunos lagos. Aquí se creó pues ahora sí las rutas, como realmente son, y aquí se puede ver con nuestro simulador cómo realmente se puede generar varias rutas. Eso para ser son las carreteras. Realmente impresionante que tener esas consideraciones. Realmente nuestro simulador quedaría muy... Bueno, se hizo la simulación de lo que es el circuito de unidad Zacatenco, donde se puso aquí un punto inicial y se va a recorrer hasta acá. Lamentablemente pues es un video y no se pudo reproducir, me parece, pero realmente es impresionante cómo puede recorrer nuestro organismo, el simulador, todo el espacio explorable hasta encontrar el punto definido. Ahora, aquí hay que recalcar, pues ahora sí, como ustedes conocerán, no es tan eficiente, casi no se busca encontrar la ruta más eficiente, sino realmente encontrar una ruta, debido a que es el hecho, bueno, es un organismo bien inspirado. Aquí que realmente esta misma simulación se hizo en un campo de 500 por 500 células, por lo tanto realmente se tardó bastante, con computadoras se tardó realmente como 1 hora.
En este caso el video se puso a una velocidad de 40, donde aproximadamente se tardó como 30 segundos. Ahora, aquí en estas gráficas se puede ver al tipo de exploración que se pudo llegar. Bueno, esta gráfica podemos ver los estados de nuestro autómata, en donde los colores gris y amarillo nos indican la expansión del Fisaron, aunque también los colores verdes, el verde claro y el verde oscuro, forman parte de esa expansión. Sin embargo, al encontrar ya el nutriente, estos empiezan a desaparecer del autómata, se empiezan a reducir. Como podemos ver, llega un punto donde desaparecen. Sin embargo, los estados de color verde se mantienen, ya que son los que forman parte de la ruta. Aquí podemos ver nuestro resultado de nuestro autómata. No se ve completo por la llamada de zoom, pero vemos cómo se generó una ruta, y comparándolo con GPS de Google Maps, vemos cómo es muy similar a lo que nos resulta en Google Maps. Para concluir, aparte de este trabajo, se está realizando otro trabajo en donde, debido a esta gran desempeño del Fisaron, podemos proveer rutas a un robot, y ese es el plan. Se está trabajando en un robot que va a seguir las rutas y va a trabajar en el edificio de gobierno de aquí, de SCOM, en la parte de arriba. También, para finalizar nuestra presentación, debido al tiempo, este trabajo está haciendo colaboración con Artificial Life Robotics Laboratory, el ARIROC, de aquí de la Escuela Superior de Cómputo, y la Universidad de Inglaterra en Bristol. Y esas serían las referencias usadas. Lamentamos que no hubieran podido ver los videos, pero hubo un problema ajeno. Y sería todo por nuestra parte, y pues pasamos a las dos preguntas, y es que hay alguna otra. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo acabo de terminar un libro sobre las pandemias, la historia, y para entender lo de las pandemias, tuve que estudiar lo que es una bacteria y lo que es un virus. Y entonces lo que veo es que lo que me llama la atención es que su modelo está inspirado en un hongo. Sí, en un ser muy simple, aparentemente. Sí. Pero son los más comunes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la razón de que ustedes no hubieran usado un eucariota, un organismo mucho más complejo, más desarrollado en la simulación? Y algo aparentemente tan sencillo, ¿cómo es capaz de predecir con tanta precisión los hallazgos? Entonces, es una pregunta, espero que se comprenda. Sí, claro. Como ya hemos visto, hay ya historia en la investigación del Fisaron. Entonces, y al investigar el mismo hongo, vemos cómo puede generar las rutas. Entonces, basándonos en la historia, porque es un estado del arte, viendo cómo puede generar puede resolver tareas consideradas complejas, que es generación de rutas y tener una memoria, siendo un organismo unicelular, pues es algo interesante de investigar. Y además de que es aplicable a diferentes ramas de la tecnología. Hicimos un simulador, que es la primera parte, digamos. La segunda parte es hacer un robot, y que sea un robot que sea manejado y que siga rutas realizadas por un organismo tan simple, considerado tan simple, que es un hongo, que es unicelular. Pues es fascinante. Entonces, pues, el porqué de usarlo es debido a al historial que tiene este hongo, digamos, el Fisaron. Sí, bueno. Gracias. Por cuestiones de tiempo, acabaremos aquí las sesiones de preguntas, no sin antes felicitar por el trabajo muy interesante a Edmundo, José y a Guillermo, con la presentación modelado de Fisarum Polycephalum con autómatas celulares en este cuarto encuentro de la red de expertos de sistemas complejos y quinto encuentro por Interpolitécnico. Muchas gracias, muchachos, y felicidades. Continuando con la sesión de exposiciones, ahora corresponde al tema modelación de la actividad antibacteriana de plantas mediante redes neuronales artificiales, impartida por el doctor Joselito Medina Marín. Gracias, muy buenos días, casi tardes ya. Y lo que les voy a presentar es una modelación que hicimos a partir de redes neuronales para tratar de identificar
el impacto que tienen algunas plantas como agentes antimicrobianos. Si de favor le avanzas. Robó cámara la foto de SCOM. La que sigue. Next. Ok, la que sigue, por favor, ese es solamente el contenido. Muy bien, bueno, se trabajó en conjunto con personas del área de biología, donde ellos han hecho estudios de algunas plantas medicinales que tenemos aquí en México, y las cuales pues han funcionado como antibióticos, antiinflamatorios, para diversas, diferentes, digamos, cosas que hemos tenido relacionadas con la salud. Las que estamos utilizando en este estudio son tres, que es la Crisactinia mexicana, la Gnaphalium oxyphilum y la Poliomyta longiflora. Esas tres presentan propiedades que han servido para cuestiones como antibióticos, y por eso es que nos centramos en este estudio. La que sigue, por favor. De las propiedades que presentan, por ejemplo, la primera, que es la Crisactinia mexicana, se ha utilizado como antidiarreico, como expectorante para enfermedades de la tos, anticolinérgica, incluso afrodisíaca y antifoéngica. El otro caso, que es la Gnaphalium oxyphilum, contiene propiedades antibacterianas, también es contra los hongos, antioxidantes y también algunos problemas antiinflamatorios. Por último, la otra que tenemos es la Poliomyta longiflora. Esta planta es común utilizarla en el estado de Hidalgo para cuestiones de problemas gastrointestinales. Entonces, lo que se busca en estos estudios es evitar consumir en la medida de lo posible productos químicos y tratar de utilizar productos naturales. La que sigue, por favor. Bien, bueno, lo que se buscó, como les comentaba en ese trabajo, fue tratar de representar el impacto que tienen estas plantas para poder reducir el impacto de los agentes microbianos. Entonces se hizo ahí el estudio. La que sigue, por favor. Y utilizamos un diseño de experimentos de 3 para poder identificar este efecto, sobre todo en la zona de inhibición de estos microbios. Las variables que utilizamos como entrada para esta red neuronal fueron el tipo de planta, en este caso son las 3 que les mencionaba, la bacteria, también son 3 bacterias donde se hizo el estudio, y también se modificó el porcentaje, digamos, del extracto que se utilizó al momento de aplicarlas en estos bichos. Y bueno, las plantas son las que les había mencionado, la Crisactinia, la Gnaphalium y la Poliomyta. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver, digamos, toda la parte experimental que se hizo en el área de biología. Utilizaron diferentes concentraciones de 400 microgramos, 800 y 1600, y se aplicaron a Pseudomonas aeruginosa, a la Salmonella y a la Staphylococcus aureus. Ahí podemos observar en esas gráficas es la superficie de todos esos experimentos, combinando 3 diferentes plantas, 3 diferentes concentraciones para cada uno de los organismos, y cada uno de esos experimentos se hizo por 9 veces en repeticiones para sacar el promedio y poder tomar de ahí esos datos. La que sigue, por favor. Bueno, para la red neuronal lo implementamos en MATLAB con el Toolbox, y se hizo un script para poder generar diferentes configuraciones de redes neuronales, utilizando desde 1 hasta 3 capas ocultas, y cada una de esas capas ocultas los fuimos variando de 1 a 10 neuronas. En total, pues generamos todas las combinaciones, que fueron 1110. Cada una de ellas se entrenaron, se replicaron 50 veces cada una, y se fueron obteniendo las que me dieron mejor resultado, tanto en el coeficiente de determinación como en el error cuadrático medio. Y a partir de ahí pudimos obtener aquellas que tuvieran mejor rendimiento. La que sigue, por favor. La que tuvo mejor rendimiento fue una que tiene 7 neuronas en la primera capa, 10 neuronas en la segunda y 5 capas en la tercera. Su coeficiente de determinación casi fue cercano al 1, y el error cuadrático medio pues fue muy bajo. Y ahí lo podemos observar en el gráfico de correlación, que
que estamos representando cada uno de estos resultados que tuvimos en la zona de impacto. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, esta es la superficie que se reprodujo utilizando ya las redes neuronales. Obviamente la cantidad de concentración de extracto ya pudimos ir iterando de uno en uno para poder hacer esa repetición, y podemos observar que se da un comportamiento donde podemos checar o analizar cuál de las tres plantas es la que tiene mayor impacto. La que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces con ese estudio podemos ver que también dentro de las diversas áreas donde se han aplicado redes neuronales, el área de biología pues también es una de ellas, y podemos estimar el valor en la zona de inhibición, y también identificamos que la planta que tuvo un mayor impacto en esa actividad antibacteriana fue la longiflora. Identificamos que fue con una concentración de 1600, y el mayor valor de zona de inhibición fue de 15.22. Bueno, son de las medidas que se manejan dentro de esa área, y bueno, podemos constatar o identificar bajo qué criterios o parámetros tendrían un mayor impacto. Bueno, muchísimas gracias, esa sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Federico. Por situaciones de tiempo, como retrasados, voy a leer la constancia otorgada al doctor Joselito Medina Marín por la presentación del trabajo de investigación, modelación de la actividad antibacteriana de plantas mediante redes neuronales artificiales en el 4º encuentro de la red de expertos de sistemas complejos y 5º encuentro interpolitécnico. Firma doctora Magali Cárdenas Tapia, coordinadora de la red de expertos en sistemas complejos, y doctor Norberto Domínguez Ramírez, coordinador de operación y redes de investigación y posgrado. Muchas gracias. La siguiente conferencia magistral. Déjenme preguntar. Hi Caroline, how are you? Are you ready for connect the presentation? I am ready. Shall I share my screen? Yes. Oh, perfect. Has somebody else? Yeah. Okay. Let me try. Okay, I will give some words for you. Okay, let me just try this out. Can you see my screen okay? Okay. Yep. Okay, great. Okay, no, give me some minutes, please. We have the honor to present Professor Caroline Wisner. Professor Caroline is an external faculty of the Complexity Science of Vienna. She is an affiliate member of the Center for Science and Philosophy at Bristol University. Professor Wisner develops information theory to study the dynamics of complex systems for many years. And she has application range of physics and biology to social systems. Her research is part of a long-term project of building a quantitative framework for the dynamics of complex systems, firmly rooted in mathematics, physics, and philosophy of science. Current topics are philosophical and mathematical foundation of complexity, information theory measure of stability, information theory tools for detecting critical transitions, complexity science framework for supporting action in climate change adaptation and mitigation, dynamics of democracy. She is an associate editor of Entropic Journal and Advances in Complex Systems Journal. She is an author of the book, What is a Complex System?
that was published for the Yale University Press in 2020 year. Thank you very much, Caroline, for your participation, and we are very interested for hearing you. Thank you. Thank you very, very much for inviting me and for giving me the opportunity to speak today. Can you hear me okay? Is the sound okay? I hope it is. Well, if it isn't, you'll have to let me know. So I've decided to speak about foundations of complexity. I take it this is a complexity frontiers meeting, but I'm of the firm opinion that we should be defining what complexity is in the broadest sense. So this is what I will attempt to do today. Much of what I say is also part of a book I wrote together with James Ladyman, who is a philosopher of science. And James, about 15 years ago, when I joined Bristol University at the time, he asked me, so Carolina, what is a complex system? And I had just been hired as assistant professor in complexity science, and I didn't really have a good answer for him. So we sat down for a few years and discussed this, and the outcome is summarized in this book. So I like to quote Sean Carroll, who is a physicist at Caltech. And Sean said, we might not bother to define complexity, thinking that we know it when we see it. Scientists and philosophers have no such luxury. And I absolutely agree with Sean that we should be defining our terms, especially because we are scientists and some of us might even be philosophers. So what I'm setting out to do in this talk is, first of all, I'll say some obvious things. Okay, some obvious things about complexity. And if they seem understood, if you disagree with me, you should definitely tell me. So far, I have not met anybody who disagrees. So the idea is to say some of the things that are obvious and just make sure we all agree on them. And then from there, we can start to think about, well, what is maybe a little bit more controversial. So I'll start with these so-called truisms of complexity. And then from there, I'll dive a bit deeper into features of complexity, complex systems, and talk about what they are, how they belong together, what makes a complex system interesting. Okay? And then I want to go into measuring complexity. So being a scientist, trained as a physicist, I need to be able to measure things. And so I'm asking, how is something being measured? How is complexity being measured? And how should it be measured? And so during my talk, I very much invite you to interrupt and to, if it is just, a question of English. I'm sorry, my Spanish is not existent, so I cannot give this talk in Spanish. But do interrupt me anytime. Okay. I will start out with something which seems maybe a little bit dated now, but in 1999 there was a special edition in the Science Journal. And in it, a range of authors described what they meant by complexity. So here is one, none less than Goldenfeld and Karanov said, complexity means with variations. And that's nothing to disagree with. That certainly, I think that's a true statement. But the question is it helpful? What doesn't have structure with variations? Okay, and to me it seems this is not terribly helpful because most things have structure with variations. So another attempt to talk about complexity is, well, a complex system is one whose evolution is very sensitive to initial conditions or to small perturbations, one in which the number of independent interacting components is large. This I would actually disagree with, because this is a statement about chaotic systems,
chaos is a system that's very sensitive to variation in initial conditions. And that is not true for a complex system. So I disagree with this statement. And then here's another one. The adjective complex describes a system that is difficult to understand. Now, that is not very helpful because many things are difficult to understand. But, they could be complex or not. That's not really a complex system in my view. And then the last one, complexity theory indicates that large populations of units can self-organize into aggregations that generate patterns, store information, engage in collective decision-making. Now, there's a lot in this statement, and a lot of it you might recognize maybe from your own research as well. Collective decision-making, that's certainly something we associate with complexity. So this one is more, towards actually the core of what complexity scientists do. They study large populations, they study self-organization, and so on. All the authors of these statements are very clever people. So what this means is that it is actually not easy to say what specifically is complexity. Okay. So I'll stop here. And I'll go to some statements that I believe you will agree with. So we call them the truisms of complexity, and I'll go through them rather quickly. There are 9 of them. More is different. You might recognize the statement as famous paper. And it just captures the idea of there is something emergent out of the many elements in a complex system. Non-living systems can generate order. Again, if this seems all trivial to you, that's absolutely fine. But it's worth stating it, that self-organization doesn't require life. Complexity can come from simplicity. That, again, is well known to complexity scientists. Certainly, one of the key aspects of a complex system is that there is not an overall controller, okay? And yet there is coordinated behavior. Then here's a statement about what complexity scientists do. Complex systems are often modeled as networks or information processing systems. I'll say a bit more about that in a moment. And there are various kinds of invariance and universal behavior in complex systems. Specifically for physicists, this is what makes them very interesting. Again, about the doing of complexity science, it is computational and probabilistic, always. Either one of these or both. And it involves multiple disciplines, which we've seen during the morning. There were very different topics being talked about. And last but not least, there is a difference between the order that complex systems produce and the order of the complex systems themselves. Again, I'll give you an example of this. So let me just talk briefly about some of these truisms. So truism 5, complex systems are often modeled as networks. Wherever you look, you will see that systems are studied as networks. There are financial networks. There is, even in cosmology these days, they use network theory. There is, of course, on the right side, you see human behavior, flights, air traffic is a network. Organic chemistry can be considered to be a network between reactions and molecules. So that is ubiquitous in the science of complexity, is the tool of networks. Then, as for physicists in the audience, there is, of course, phase transitions. That's what's triggered when we talk about universal behavior. But more generally speaking, you could say that very different systems have very similar statistical dependencies, statistical correlations. Again, some of them are being captured in networks, and others are just being captured as, power laws is the key word here, as something that shows up in many different systems. Truism 9 I like particularly.
because I think that's often forgotten about, that there is the complex system to it, and there is what is generated by the complex system. So here I'm picking beehives, which are beautifully complex systems. On the left you have the beehive that has a certain structure to it, not visible in this picture, but beehives are very, very organized in, modular workers' tasks, for example. And then you have honeycombs, which is something that's generated by the complex system. So which one of these is the complex system? Well, I would say the honeybee hive is the complex, and the honeycomb is order that's generated by the hive. Okay, so much for the truisms. I hope I've given you an idea of why I think these statements are A, true, and B, important to state. And if you have any disagreement with them, do let me know. Now, moving on from the truisms, what makes complex systems interesting? And here is a quote by Phil Anderson. In all complex systems, the whole displays behavior cannot. This is called emergence. And the literature on emergence is vast, and we could spend a whole hour just talking about different forms of emergence and so on. But for me, this is the key to emergence, is that there is something that is a phenomenon that's observable, but that's only observable on the level of the whole, on the collection of particles, humans, whatever, and not observable on the level of the individuals. That could be molecules or people or whatever. That's the form of emergence which I will be using. Okay. Now, I now go and talk about features of complex systems, and I should say, James and I have separated them into 3 groups. Here are the features that sort of make these systems interesting, that makes us want to study them, the emergent features of complexity. What I suggest you do is you pick, in your head, you pick your favorite complex system. Say the system that you yourself are studying, and you go through these features and sort of translate them to your system. We can all think of a honeybee hive if we want to. The first one is spontaneous order self-organization. I mean, self-organization is of course the feature that we all recognize. It is order that is arising seemingly out of nowhere. The image that you see here is a chemical reaction, Belousov-Zhabotinsky reaction, but there are lots and lots of different examples where order is arising without central control. Nonlinearity is a little bit more complicated because it has different forms, but you can think of it as just robustness. All complex systems have a form of robustness, and if anything, it is the structure that is robust. Some of them have nested structure, not all of them, but many network type systems have a nested structure. So these 4 features are the 4 basic emergent features of a complex system. The question is, how do they arise? And this is where we come to the conditions. We call them conditions for complexity. So these 4 features, we argue, you find in every complex system. So any complex system that is being discussed at your conference should have these 4 features. The first one is easy. It's numerosity, which just means lots and lots of different, same or different things interact with one another. So you have many elements and you have many interactions. That's important. Second one is also very important. There is always disorder in the system. I mean, the beehive we saw, it looked so disordered. And that's important because these bees have constantly, the encounters are random. And through these random stochastic encounters, structure arises, labor division arises, and so on. Feedback is part of that.
So interactions are maybe disordered, but then feedback from these interactions leads to further interactions, and so that's how structure can arise. And non-equilibrium is actually the most complicated one of these four. It is present in different forms. You could say it is never a closed system. There is only or information or matter. If you want to be more physics-oriented, you'd say it's never in thermodynamic equilibrium with the environment. But that is not a good way to speak about non-physics systems. Okay, so these four conditions are always present. And then the last category is three properties that are more, well, they are we call them functional systems. If you like, you can think of them as living systems, but they are also there for systems that are made by living systems. So I'll just tell you, Verity, Beehive again is a beautiful example. It's modular in its worker structure. Right. Any complex system has history and memory. And adaptive behavior, well, it's in the name. It requires there to be life. Okay. But you can also think of the World Wide Web, for example, is a functional system. It's not a living system, I think. But it does show some adaptive behavior. Not necessarily because algorithms are programmed that way, but it reacts to failing servers, it reacts to an overload of certain web pages and so on. These features together are a description of complex systems and what makes them complex. And it leads us to we call it a hierarchy, but that's really just quote-unquote hierarchy. At the bottom is the conditions for complexity. They are always there. That's numerosity and diversity, disorder, feedback, and non-equilibrium. And then on top of that, we have these emergent features. That makes these systems interesting to study. And then some of them are functional, and they have, most of all, adaptive behavior. Okay. So that's an attempt to structure all the different things that you've come across, I'm sure, in your study of complexity. What's the role of the power law? Well, it's the emerging nonlinear structure in the complex system arising out of disorder. What's the role of, the Shannon entropy? Well, the Shannon entropy measures disorder, which is very important. The generation and maintenance of complexity. And here is an attempt at summarizing this into a few statements about complexity. A complex system is complex if it has some or all of these features that I have just presented to you. And these features arise from the properties of numerosity, disorder, feedback, and non-equilibrium. And of course, not all complex systems exhibit all of these features, but some of them actually do exhibit all of these features. I'd say a beehive exhibits all of them. A chemical reaction, doesn't have any adaptive behavior. So that's how these things are slightly hierarchical in a way. Okay. Good. If there are no questions, I'd like to speak a little bit about measures of complexity. And here's, I'm just throwing up a few measures that exist in the literature. And so, for example, most of these are for, how familiar you are with them. There is transfer entropy, permutation entropy, thermodynamic entropy.
I mean, just for fun, I put into Google Scholar measuring complexity, and I got 4.5 million hits. That's a lot. So it's a topic that's out there, and it has been out there since, well, at least the 80s, 1980s. And I'm just looking at the chat. There seems to be something in the chat. Is it for me? No, it's not for me. Okay. Given that we have identified all these features of complexity, then I want to ask the question, well, how come that people measure complexity with a single number? Does that even make sense? And these are just somewhat random examples of measures of complexity. So here I want to quote Marie Gell-Mann, the late physicist, Nobel Prize winner. He wrote, a variety of different measures would be required to capture all our intuitive ideas about what is meant by complexity. Which I wholeheartedly agree with. Certainly complexity is not a single phenomenon, and so to measure it with a single measure is probably falling short. So then let's, again, there's something in the chat. Maybe somebody can tell me if there's a question in the chat. Okay. So let's take a look at some of these earlier measures of complexity and ask, what do they do? So for those who are familiar with information theory, this looks probably rather transparent, but don't worry if you're not familiar. I'm just putting up a few examples of measures of complexity. So on the left, there is statistical complexity, which is really a Shannon entropy over possible states that the system can be in. So if the system can be in, then it is more complex. Top right, actually Gell-Mann did invent a measure of complexity, although he just said, it's not really meaningful. And this is a form of Kolmogorov complexity of a description of all similar systems. So if there is, if you have statistically similar systems that belong to a group, you can define a Kolmogorov complexity on that. And so this is, again, Kolmogorov by Bennett, who defined something which is called, he called it logical depth, which is, again, an idea borrowed from computer science. So maybe it relates a little bit to the first talk today, but only tangentially. In that Bennett says a complex system has a long history. So if it has a long history, then it is a complex system. And what does long history mean? It means that you can't write a short program that generates, a description of that system. But the program will be long, and also it will be running for a long time. That's roughly speaking what logical depth is. And thermodynamic depth is borrowing similar ideas, but it is more, it's actually been dismissed later on as just measuring randomness in the system. What I'm interested in is, how do these measures relate to the features of complexity? Okay. And from the way I've described them to you, you can already guess that thermodynamic depth measures randomness, logical depth, well, it measures history in a way. That's the main problem with this. And this one is also not practical, but it measures structure, and the statistical complexity also measures structure. So they measure aspects of complexity. Okay, where does this leave us? Well, I'd like to give you a few examples from science where aspects of complexity are being measured. And that's hopefully illustrating that measuring complexity per se is not really meaningful, but that doesn't mean we can't measure aspects of complexity. Okay? So these examples, again, are somewhat randomly picked, but hopefully help to illustrate my point.
disorder, one very prominent way of measuring disorder is the Shannon entropy. And the Shannon entropy, for those of you who are not familiar with it, is a function of a probability distribution. And so you imagine a bunch of events that you have, and they have certain probabilities. They could be, it could be events, it could be symbols, it could be time sequences, whatever. And if the probabilities are equal, then the Shannon entropy is maximal. So it really measures the similarity to a uniform distribution, if you like. Now we use this Shannon entropy, just as one example, we used it to measure the path of a stem cell as it makes up its mind of which somatic cell to become. So a stem cell, it stays in this stem cell-like stage, and genes are being expressed a little bit disorderly here and there, and then triggers are being present, and the stem cell starts to differentiate, becoming a particular cell. So you can measure the disorder in the expression of the genes, and it turns out that when the disorder of this gene expression is initially, it is increasing. So it's as if the stem cell is sort of climbing out of a well of order. It's climbing onto this hill of disorder, and then from there it needs to be quite ordered in order to be a blood cell or a liver cell or whatever. And Shannon entropy is a great way of measuring that disorder when you have probability distributions. What about feedback? How to measure feedback? Feedback is super important in complex systems. But a measure of feedback, I'm actually not aware of a measure of feedback per se. So if you know one, do let me know. Feedback usually is measured in a model. So you have a model of the system, and you put feedback into the model, and you see whether it performs better or worse. And if it performs better, then there's probably feedback in your actual system as well. So I think that's the only way of measuring feedback. But I might be wrong here. Nonlinearity, there are many, many ways in which you can measure nonlinearity. Of course, you can, if you have a power law, you could say, well, I measure the exponent. You could just measure correlations. That's one form of nonlinearity. You could have causal chains. That's another way in which a complex system can be nonlinear. So it depends on which type of nonlinearity you have. You have different ways of measuring. Simplest form is correlations. Okay. Order is interesting because there's so many ways in which you can measure order. Order is always a form of correlation, so any correlation measure will do. My favorite correlation measure is the mutual information. And again, here's just one example in which we did. This is a glass former, well, it's a model of a glass former, which means lots of little colloids here are being, well, in the model they're being condensed down, which is a form of cooling them down. And then we look for structure that arises while the system is cooling down, and the mutual information is the most general measure of structure. And indeed, we find that structure arises because of the rearrangement of these colloids in the glass former. And mutual information that can be correlation in time or in space. And here it turns out you have to look at both. You have to look at time and space together. And here I've written the formula of mutual information in terms of entropy, just for those who are a little bit familiar with information theory. So without going into details, mutual information is one way of measuring order, and any correlation measure is also a form of measuring order. And then you can ask,
does that measure self-organization? And the thing is that the measure of order is being taken as a measure of self-organization, because if I know that the order is increasing, then I can assume, but this is only an assumption, that the system is, generating this increasing order. And if there is no controller in sight, well, I have to assume the system is self-organizing. Okay. But the measure itself is only a measure of order and okay. Robustness is an interesting one. There are lots of different ways of measuring robustness. This is a nice example which I like, which is from Stolbova et al., who measured the onset of the monsoon season in India. And how do they do it? They look at the temperature variations on the ground, and when the variations start to increase, that is a sign of a tipping point approaching. These are ideas taken from statistical physics. And it's surprisingly accurate. So you can, by finding an increase in fluctuations, you see a decrease in robustness. And even in a very noisy system like this, you can actually extract that information. Now, all of what I've said, well, in slightly different ways, is summarized in this one chapter of our book where we go into the measuring, all these different features, mathematical techniques, algorithmic techniques, computational techniques, so on. So that chapter is actually available on archive for everybody to download if you're interested. And with that, I want to go back to these features once again. I have listed them all. And I want to comment on the role of information theory. It shows up a lot in the discussion of complexity, measuring complexity, and it's quite prominent in the study of complex systems. And I wondered, why is that? So many people say, oh, it is because complex systems are information processes. Okay. Now, I don't think that's good enough, because for something to be a processor, information processor, there has to be a sender, there has to be a receiver, and that is not the case in most of these systems. But instead, if you look at which features of complexity can be measured using information theory, then actually you see it's quite a lot of them. So disorder and diversity, both of these can be measured with a Shannon entropy. And it's one of the most liked measure of disorder and diversity. Self-organization also can be measured with information theory, and as I said, it's there is a way of measuring nestedness with information theory. I haven't really said much about that. Memory, obviously, if you think of memory as information stored, well, information theory gives you the tools to measure how much information is being stored, over what time and so on. So the reason that information theory is a popular tool in complexity science is the different aspects of complex systems. So that's really all I wanted to say. I left it very conceptual. I hope that was okay. Certainly complexity is a multifaceted phenomenon, and somehow it has to, because it is something that we see all the way from physical systems, the universe, which is my favorite physical system, through chemistry, biology, and then into social systems, economics, and so on. And the mathematical tools, they
exist, and each of them covers, aspects of the phenomena. And I think it's important to keep that in mind. And when you do keep that in mind, you can choose the tool that is the right one for your system and your question. And so I can't help but putting this up again, and I'm very happy to take questions. Thank you. Okay, thank you, Caroline. So we have the section of questions. I will take advantage of my position for 2 questions. I can't hear. Yeah? Okay, my first question is why complex systems is computational always? If anybody is speaking, I can't hear them. No, why the concept of computation is considered in complex systems by necessary condition to study these systems? I don't know if you can hear me. No? Caroline? Do you hear? I don't know. No, sí se escucha. Yes, now I can hear something. Okay, I will repeat my question. Can you hear, Caroline? Okay, ¿se puede probar el otro micrófono? Lara, if you mute yourself, maybe that's. Okay. Yes or no? No? Okay. Magali, ¿tienes el otro micrófono ahí? A ver, puedes, a ver si hablas y Carlos podría reportar si escuchas. Can you hear? No. Caroline? No. Okay, I will. I think the microphone worked, but you had such a huge echo, right? Yes, maybe we can make the questions by chat.
Well, you could, if anybody has a question, you can put it in the chat and I'll do my best. Yeah. Okay, so here's a question. In your experience, how conclusions drawn from studying particular competences can be applied to other non-related ones? Yes, okay. Yes? Okay. Great. All right. So, I think, in a way, this is what we do all the time, isn't it? We study a complex, and because we make abstractions, and often we need to make abstractions in order to use the tool. So take network science, right? Network science is an abstraction. I mean, a network is an abstraction. We abstract things to be nodes and edges, and to be entries in a matrix. And so as soon as you have two very different systems that can be abstracted into the same network or into the same information form, then maybe you can draw conclusions from one for the other. I think this is the essence of what complexity scientists do. Okay. Okay, here's another question. All right. I think I've not explained this well. Complex systems are not computational, but the science of complex systems is computational. Because there's always a field within complexity science that doesn't use computers. Right. So that's what I mean by it is computational. The science is computational. Can emergence be computable? Well, there are attempts. I think the first talk today was about that. And here's something I think where there's still work that can be that's needed. There's no proper measure of emergence. I mean, that per se might be a difficult thing, but the idea of measuring emergence is out there and it hasn't really been resolved, I don't think. Okay. Arturo, can you test the microphone? Caroline, could you hear me? Can you hear me? Caroline. Caroline, can you hear? No sé, la computadora. Hi, Caroline, can you hear me? Yes, I can. Thank you. It sounds a little strange, sorry. Yeah, it's very echoey, but I can hear you. Yes, thank you very much. Thank you very much for your conference. It's very motivating for me to take your points because I have books about complexity. One of them, this is was written the prologue for the Nobel Prize, Mario Molina. Is talking about the effects of complexity in sustainable management in Mexico. And also, I wrote this book, this complex system. Unfortunately, are in Spanish, but anyway, you have said that complexity action. One of them is numerosity, and let me take my notes. Numerosity, disorder and diversity, feedback, and non-equilibrium. But in my experience, in my research, for example, we have studied the complexity, the patterns of the traffic in customs, and the number of customs in Mexico around 80. So it's not numerously. Also, we have studied the perdurability in Mexican enterprise.
the amount of enterprise was 150. So it's not numerously. And also, we are now studying the family level networks in technical enterprises, and the sample are 27 or so. So, in my experience, numerosity is not a requirement for a complex system. Okay. Another thing, when the people talk to me and ask me, what are the principal conditions for a complex system, I use it to say there are three conditions. Not linearity. As we're talking, is no equilibrium. I think it's similar. The second one is the pattern formation. That is another. And finally, emergence. So please, could you discuss this discussion argument? What was the last thing you said after pattern formation? Images? Emergence. Images. Emergence. Oh, emergence. I see. Okay. Yes. Right. Well, let me start with the question on numerosity. Of course, how many is many, right? And I mean, the smallest brain there is C. elegans with 390 or something neurons. Right? 390 is not much. It's not many. But what is many is the interactions, right? So even when you have just 80 elements, you count the number of possible interactions, and that explodes immediately, right? We have a combinatorial explosion here very quickly. So in that sense, I think these are numerous systems, I mean, without knowing the details, but I would say that's not a counterexample, but it's a good example. It doesn't have to be thousands or millions. And to your conditions, well, pattern formation, that's self-organization, right? And to me, that's not a condition, but it is a feature of a complex system. When you see it, that's an emergent feature. Like pattern formation is an emergent feature. So that's why I take emergence out, not as a feature of complexity, but as sort of a summary term under which I can group as one, adaptive behavior as another. Someone asked in the chat how to measure adaptive behavior. I don't have a good answer to that, actually. I don't think there is a measure, but it is probably measured, again, by modeling, just like you measure feedback through modeling. So this question, back to the question that you asked, Genaro, you had, that's self-organization. To me, that's not a condition, but it is a feature of complexity. And yeah, and emergence, I think, is a summary term for lots of different things. Amongst them is pattern formation. Okay, Caroline, here's a nice question. How does a complex system build itself without the help of another complex system? So this is, yeah, okay, cool. The answer is through disorder and feedback. So, I mean, of course we can argue that, say, an ant colony is built up by ants, which are themselves complex systems, so maybe that's what you're aiming at. But if we take the Belousov-Zhabotinsky reaction, which consists of these different molecules, bromide and whatnot, and the patterns form through these interactions with feedback from these interactions. So it's the spiraling pattern comes
from that. You want me to explain the origin of life? I don't think I can do that. Yeah, this is. I'm not sure I get the question right. I'm not able to explain the origin of life. But certainly you have the interaction of very simple elements, you get something which is less simple. And then you might say, okay, there's clearly a hierarchy of things, and then you put these less simple things together, you get something even less simple. And where is the threshold to something which we would call life? I don't know, but this is, I think, the general mechanism by which this is happening. So clearly, I mean, we know you don't need a complex system to build a complex system. Okay, Caroline, can you hear me now? No, I think no. So I can't hear if you're saying something, I can't hear it. Magali, can you test this microphone? Ahora sí. Yes, the tone's back. Yes. Hello. The problem is self-organization sufficient of life. Well, do you have an answer? I gave you. I don't have an answer. I mean, people have been working on it at least 70 years, if not. Well, I think so. Yeah. No, I agree. I think that's to me the concepts and examples from complexity science give well, they give us at least a framework in which we can see that this is possible. Maybe. But I don't have no. Okay. Okay, thanks. Okay, I will intend again. Can you hear me now? No? Nothing? Yes or no? Can't hear you, Canaro. I don't know what happened with this technology. Okay, but it's probably lunchtime, I imagine. Anyway, thank you very much, Caroline. It is a pleasure for your conference with many interesting subjects. And I hope see you again soon. And I hope your health is better now. And thank you so much for your participation. Well, while we're waiting, Richard Gordon, what would be your attempt? I don't know what happened. You seem to have thought about this a lot. Yes. You're muted at the moment, sorry. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay. Hi, Caroline. Sorry for this technical problems. No problem. So, thank you so much for your great effort. I know what your health conditions are better, but thank you so much for this very interesting talk. And I hope you enjoyed this meeting. Very much. Thank you very much, Canaro. And I look forward to your books when they come out in English. Okay. Okay. All right. Take care. Thank you. Bye. Carolyn, can you hear me now? I can hear you. Okay, good. Well, I don't have a solution to the whole problem, obviously. Okay, I have come up with a small feedback mechanism between the growth of peptides and the growth of membranes.
and driven by day-night cycles, which might have been as short as 2 hours when the Earth formed. Right. Okay, and there's a peculiar phenomenon called shaped droplets with a slow temperature change, which would occur in a day-night cycle. They change shape. So they alternate between being spherical and being flat pancakes, polygons. Okay, and this is true of, this has been experimentally shown for alkanes. Okay, so I'm working on the idea that it's possible that things started as in shaped droplets and ended up as polygonal archaea. And filling in all the details in between would be very difficult. But yeah. Okay, but thanks. That's really interesting. Yeah, the advantage of this system is that it's driven by Earth cycles, and the system alternately becomes dilute or extremely compact because the volume in a shaped droplet is very low. Okay, so you can get what's called encapsulation every day, and 10 to the 11th cycles available to do this. That's good. That's a good sign. Yeah, I'm not sure what you do with all that time, but because people do PCR with 35 cycles. I'm not sure what the advantage of 10 to 11 cycles is over 35. Well, it's redundancy, right? Well, it's a much longer time, but what can you do with it? Oh, I see. It's the length of the cycle. I see. Yeah, I don't know. It can be between, they're estimated 2 to 6 hours. In time it took origin of life to occur. I see. That's estimated about 10 to 11 cycles. In other words, day and night cycles. Yeah. Okay. Now, maybe if we, I'm not sure what can happen in a complex system with that much time available. If you combine it with small system dynamics, there might be a possibility of fluctuating into alternate states with so many trials. Okay, so it's a slow. You asked me where I was going. That's where I'm going. Cool. Thank you. Okay. Yeah. That makes sense. I think it is like a small partition of the problem. And how you concatenate every part of the problem and how all self-organize of them. Right. Okay. So thank you so much to both. And okay. Have a very nice. Thank you. Bye. Bye. Ok, pues muchas gracias. Tenemos la hora de comer y nos vemos aquí a las 2:30. A las 2:30, por favor. Muchas gracias por su participación.